My name is Rob Carcello, and I'm up here to wish my name is Rob Carcello, and I'm up here to wish Babaji a happy birthday. So on behalf of the entire Carcello family, Shri and Celeste and Marina, happy birthday, Babaji. That's really all that I have to say that's very important, but I'm pretty sure I'm supposed to make this a little longer. But you could please stop paying attention now, because that'll help me relax. Of course, what I would like to do is to deliver a profound and clear explanation of Babaji's life and mission, an explanation of how he came to be a great saint that he is, a complete explanation of his message and how it all works, and how you each can get the most benefit from him for your life. Now, I said that's what I would like to do, but of course I can't do that, and no idea how to do that. And if I started to attempt to give this kind of explanation, you would quickly start to doubt it, that I knew what I was talking about. Of course, those of you who know me would have no doubt at all. You would know beyond a doubt that I had no idea what I was trying to say. Now, Babaji, I do have a short story to tell. I've always wanted to have a spiritual experience. You know, my friend Bill Farber seems to have some sort of supernormal experience every 17 minutes. Not me. But about 6 years ago, when I first met Babaji, something did happen. Now again, my story may fall short because, from what you're expecting, because my experience was not shocking and dramatic, filled with fireworks, no harps and angels singing. In fact, I really didn't figure out that 6 years ago when I first met Babaji, something happened. I didn't really figure out that something happened until last week. And the reason that I know it is because somewhat inexplicably, I came back over and over and over again. And harps and angels. I really can't explain why. But I'm pretty sure it's a good thing. I noticed that after I spend time with Babaji, it's easier for me to think in a way that feels better. And so I'm pretty sure it's a good thing. So happy birthday, Babaji. And thank you for letting me drop by and hang out and feel a lot more easy.
And I want to let you know that all your Western friends appreciate so much about you. We appreciate how you ask about our relatives and our other friends. We appreciate just being able to observe how completely you appreciate whatever it is put in front of you. And by the way, it's been fun. I've listened to so many announcements in Gujarati and so much Gujarati small talk that I'm beginning to think I understand it. And the other thing, of course, I appreciate it, in my kitchen and other parts of my house, I have a mountain of apples and chocolate and lollipops and candy. And if you go to trick or treat this year, come to my house first. So, happy birthday, Babaji. So now I will request Bill Farber, our one of the spiritual friends, to say some words, whatever he has in his heart. Bill was one of the first Westerners who met Bapuji, and he is the master of Reiki, and he has read so many books. And once he had a book, and that book had picture from I think Adida, and he showed the picture of Rangodat Maharaj Shri and brought that picture here. And in fact, Bill has brought so many Westerners, the devotees who were seeking some spiritual path and who are happy with the love of Bapuji, and they come every year regularly. So this is Bill. I appreciate being asked to speak again this year. Rob used to be my Toastmaster leader, because Toastmasters is a group that teaches people how to speak. And the first thing I learned there was never, ever read from your speech. So tonight, Rob, with all apologies to you, I'm going to read my speech. The reason I'm going to read it is because it was printed so Babaji could have it. So I wanted to let everybody else know what he's got. Otherwise, I would just do it from memory. Okay? So this is my 8th year with Babaji. I first met him in 2001 when I was invited by Sareka to her home to meet a saint. I had met many teachers and gurus before, but I wasn't sure that I had ever met a saint. I wasn't even sure that I knew what a saint really was. When I did meet him, he was coming in from his walk, and I was not prepared for what I saw. I felt an immediate impact, kind of like what you feel when you walk into your own surprise birthday party. He was so open and receptive to me, and I felt an immediate connection with him. The next few days, I came to prayers and had the chance to sit with him, and I enjoyed the prayers, although I was the only person there who did not speak Gujarati. Someone asked me, "Why do you keep coming here?" And I said, well, I just enjoy the presence, the feeling here. Of course, I could not wait to tell my many friends about him, since we all shared the same interest in such things as meditation and Indian spirituality. They came a little bit at a time at first, but then the word got out that this was really something authentic and pure. None of us had ever experienced a personal closeness before with such a person who did not want or demand payment for his services in some form. Nor did he have a technique or philosophy that we were required to practice or to accept. He just said that if whatever you're doing makes you happy, just continue with that. His path seemed different from what we had previously been accustomed to. It's about love, kindness, and service on the foundation of constant God consciousness. It's about family and community. Many of our spiritual paths that we've been on emphasize primarily inner experiences
and really neglected or didn't emphasize these other values that Babaji talks about. We see day after day and year after year Babaji's tireless love and service, not only to members of his tradition, but to any and all who come to him, whether spiritual aspirants or people seeking healing or guidance or just curiosity seekers. All are seen by him as the same divinity expressing through different forms and personalities, the one self. I know we think it is not easy to do, but perhaps we shall all try to cultivate the awareness that he demonstrates continuously and effortlessly. That is, that everyone we encounter has nothing more or less than the essence of God, the Supreme Self. No matter how different they may appear, or how we may feel alienated from them, or even dislike their behavior or philosophy, we can see and feel this inner reality. We have Babaji here with us now, for whatever time he gives us. Can we meet him and stay with him in that true place where he lives, beyond all sense of time and location? Can we accept his challenge to be as much like him as we can be, whether he is with us here in America or back in India? I know I will try to do this as best as I can, to live beyond the dictates only of the ego, but try to connect with the heart and soul, and to see the heart and soul in all those that I meet and interact with. I will admit, as I'm sure all of you will, that my ego, as well as my heart and soul, want Babaji to keep his visits coming year after year after year after year, for many, many years to come. I have stopped wondering why we are so fortunate. I can only remain in wonder and gratitude. અમારી ભાવના એવી હતી ને અમે પ્લાન પણ કરેલો કે આ બે નાની બેબીઓ છે એ કંઈક રજૂ કરે, એ દરરોજ આપશે નાની બહેનો. પણ અત્યારે અમારો એક બીજો ડિવોટી ભાઈ છે ડેનિસ, અને ડિવોટી આફ્ટર ડિવોટી, એન્ડ એવરી વન ઇઝ ધ યુનિક. સો વી વિલ ઇન્વાઇટ ડેનિસ ટુ સે ફ્યુ વર્ડ્સ. I never write a speech. But what's come up for me is something a little different. And that's that when I met Babaji, I really wasn't very honest with myself. And my heart was closed. And I was reflecting this week, what keeps drawing me to Babaji? Why do I keep coming and coming and coming? And it's more than that. I am getting less interested in all the things I was ever interested in. I really don't care about movies anymore. I don't care about a lot of things anymore that I used to. But something keeps drawing me, pulling me. There's a truth that emanates from Babaji, and it keeps drawing me, as I'm sure it's drawing you. And I don't know where I'm going, and frankly, I don't care. I know it's the right place, that no other place that exists is the right place. That's the right place. And so, that's my talk for this evening. And I have no words to express how blessed I feel that I am being drawn by you. Guru Dev.
સેજ તમને લગભગ અંત તરફ આવીએ છીએ તો કઈ કઈ આઈટમો છે જે અમારા કાર્યકર્તા ભાઈ બહેનો છે એને મને લખીને આપી છે મિનિટો, એ કહી દઉં છું. આ બે નાની દીકરીઓ છે એ આપણને ધૂન ગાળીને સંભાળશે અને આપણે લગભગ પોણા 8 સુધીમાં કાર્યક્રમ પૂરો કરવાનો છે એવું મને આ લોકો લખીને આપ્યું છે. ને બિલ સવારે બોલવાનો હતો પણ બિલને આપણે સમય આપી શક્યા નહીં, એટલે બિલને અત્યારે વિનંતી કરી. અને ડેનિસ કાલે બોલવાનો હતો અને તે બધાને અત્યારે લઈ લે, એટલે માફ કરજો કે ત્રણેય ભાઈઓને પણ તમને એમના હૃદયના સૂર અમારા બીજા ભાઈઓની ભાષામાં હૃદયની વીણા સાંભળવા મળી. હવે આ બે નાની દીકરીઓ આપણને ધૂન સંભળાવશે. ત્યાર પછી ડૉક્ટર મુરબ્બી ધીરુભાઈ જોશીને વિનંતી કરીએ. એમણે એક સુંદર લખાણ લખેલું હતું અને જે પેલું કહ્યું ને આગળ કે ભૂલોની પરંપરા, એમાં કંઈ ગોટાળો થઈ ગયો ને એ અમારથી આવે નહીં. પણ ધીરુ કાકા એક શીઘ્ર કવિ છે અને વિપુલ જ્ઞાન છે બધી જ બાબતનું. આપણને એમને પણ 5 મિનિટ માટે પ્રાર્થના કરીએ કે 5 મિનિટ આપણને કંઈક સંભળાવે. ત્યાર પછી મુરબ્બી શ્રી અનિલભાઈ શ્રોફને વિનંતી કરું કે તમે અમને કંઈક 5 મિનિટ કહો અને પછી બાપુજીને જેટલું બોલવું હોય એ બાપુજીને વિનંતી કરીએ અને ત્યાર પછી જ્યોત સે જ્યોત મિલાવો આપણે આપણી જગ્યાએ બેસીને ગાઈશું અને માની લઉં છું કે આપણે સમયસર કામ કરીશું. હવે આ બે નાની દીકરીઓ કાઇન્ડલી કમ હિયર and sing the dhoon or divine song, whatever you like, and we want to enjoy it. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. Jaya Jaya Guru Maharaj Guru, Jaya Jaya Para Brahma Sadguru. હવે હું મુરબ્બી આ જે નાની દીકરી છે ને એ રોજ સવારે વર્ષોથી સવારની પોરમાં આવે છે બાપુજીની પાસે અને જ્યારે ઓમ નમઃ શિવાય બોલે ત્યારે એની આકૃતિ જોવા જોઈએ. આમ કરીને આપણે જેમ બેસીએ છીએ ને એટલે આપણે હું તો નહીં પણ તમારામાં ઘણા બેસે આમ કરીને એવી તો બરોબર બેઠી હોય છે. એટલા બધા પુણ્યાત્માઓ છે એ પ્રેમથી આવી રીતે બેઠેલી હોય છે અને દત્ત પ્રાણથી બોલે ને ત્યારે પણ એ છેલ્લી લીટી બોલતી હોય છે.
હવે ડૉક્ટર મોરબી ધીરુ કાકાને વિનંતી કરું કે આપણને 5 મિનિટ કાંઈ એમને જે પ્રેરણા થાય એને એમની જે રચના છે એ આપણે કાલે સાંભળીશું. બહુ સુંદર ગુજરાતીમાં રચના લખેલી છે, પોતે શીઘ્ર કવિ છે. अवधूत चिंतन श्री अवधूत पूज्य बापजीना चरणों में मानसिक वंदना करी, नारेश्वर ने याद करी. आज पूज्य भाई ना 78मा जन्म दिवसे एमना सानिध्यमां जे रीते 2 દિવસથી માણવાનું મળ્યું છે એનો આનંદ વ્યક્ત કરું. અને એ તો મને આશીર્વાદ આપવાનું છે, પણ હું એમ કહું કે એમના ઉપર બાપજીના એટલા બધા આશીર્વાદ છે કે મારે એમાં ઉમેરો કરવાની જરૂર નથી. એક રીતે જોવા જઈએ તો પેલું કાવ્ય ખોવાઈ ગયું તો સારું થયું, કારણ કે કાવ્યમાં મેં જે વિચારો દર્શાવ્યા છે તે તો કાલે આવશે તમારી પાસે, પણ 1-2 વિચારો મૂકું. એક વિચાર એ કે પૂજ્ય ભાઈ અહીં જે દર વર્ષે આવે છે એમાં સૌથી પહેલા જે બોલાવનાર હું ભૂલતો ન હતો દિનેશભાઈ દવે. એમણે એટલું સરસ કામ કર્યું કહેવાય કે અમેરિકામાં બાપજી જે નહોતા આવ્યા તે એમના વિચારો સાથે ભાઈ આવીને પૂર્ણ થઈ. ભાઈ નમ્રતાપૂર્વક ભલે એમ કે હું કંઈ કરતો નથી, હું એવું જ કહું છું જ્યારે પ્રવચન કરવાનું હોય ત્યારે હું નમ્ર હું કંઈ કરતો નથી, બાપજી જ બધું કરે છે. અને ખરેખર બાપજી જ બધું કરે છે, છતાં આપણને નિમિત્ત બનાવે છે એનો આનંદ છે. અને એ ભાઈ જે કામ કરે છે એની 2 વસ્તુ મને દેખાઈ. આપણા ગુજરાતી પરિવારને તો એમણે ન્યાય કરી જ દીધા છે, પણ જે પહેલા હું આવેલું જોયેલું આ વખતે પણ આવ્યો ને મને એમ થતું કે ભલે અંગ્રેજી લિપિમાં આ લોકો ભજન ગાય, એમને શું સમજ પડતી હશે? ઉઠ અગભંજના દત્ત મુનિરંજના. ગુજરાતીઓને હું ફાંફા પડે તો ભાઈ એમને તો. પણ પછી મને એક વાત જાણવા મળી કે આ લોકો અહીં જે ભજન આવીને ગાય છે એમાંથી એમને એક જાતનો આનંદ આવે છે, એક જાતનો સંતોષ થાય છે. એ સંતોષ 2 કારણે થાય છે એવું મેં અનુમાન કર્યું છે. એક સંતોષ તો એટલા માટે કે બાપજીની જે ભાષા છે ને એ ભાષાનો ફોર્સ, એનું તેજ, એને લીધે સંતોષ થાય, એના શબ્દોને લીધે. આપણને ભલે સમજાય નહીં પણ કેટલાક શબ્દો એવા હોય છે, દાખલા કે વેદની ઋચાઓ આપણે સાંભળીએ તો શું થાય એનો કોઈ અર્થ નથી સમજાતો,
પણ છતાં એનું જે રિધમ છે એ રિધમને કારણે માણસને આનંદ આવે, એની ચોક્કસ અસર થાય. અને માટે તો આ લોકો બધા બ્રાહ્મણો આપણને આશીર્વાદ આપે છે તો ફળે છે. એનું કારણ શું છે કે એનું એક ચોક્કસ વિજ્ઞાન છે શબ્દનું, એ એક કારણ છે. બીજું જે છે કારણ જે છે એ ભાઈની હાજરી છે. સંત પુરુષ જ્યારે એની હાજરીમાં બધા લોકો ભગવાનની પ્રાર્થના કરે તો એની અસર જુદી થતી હોય છે. સંતનું સાનિધ્ય જ એમાંથી ઉઠતા સુંદર વિચારો, સુંદર શ્વાસોશ્વાસ, એની એક અસર હોય છે. અને એ અસરને કારણે આ લોકોને આનંદ આવે છે. પરદેશીઓ જે ખેંચાય છે એ એમને એમ નથી ખેંચાતા, એ બાપજીના સાહિત્યને કારણે, એની અસરને કારણે અને ભાઈના સાનિધ્યને કારણે. અને એ સાનિધ્ય જે છે એ દર વર્ષે શિકાગો પરિવાર માણે છે. શિકાગો પરિવાર શરૂઆત કરી, પછી ન્યૂ જર્સીએ થયું, કેનેડાએ થયું, પછી બધા એટલેન્ટા, બધા અનેક ઠેકાણે ધીરે ધીરે જેમ પેલી વેલની મૂળ, એ મૂળી જેમ એક પછી એક જુદી જુદી ઠેકાણે ફેલાવા માંડે, એમ આજ મૂળ અહીંયા આગળ શિકાગો પરિવારમાં જે નખાયા અને ત્યાર પછી જે ફેલાયા, એ ખરેખર એને માટે બધા જ અહીંના જે ગુજરાતી અવધૂત પરિવાર છે એ ધન્યવાદને પાત્ર છે. એમણે બહુ મોટું કામ કર્યું છે. બહુ ન્યૂ જર્સીમાં પહેલાં એક વખત શિબિર થયેલી, તે વખત મને એક પ્રશ્ન લોકોએ કર્યો, અહીંયા હું ઘણા કરે છે કે ભાઈ અમે તો બાપજીને ભક્તિ કરી, જોયા ન જોયા, દર્શન કર્યા ના કર્યા, પણ અમે ભક્તિ કરી, પણ અમારા નવી પેઢીનું શું? તે વખતે મેં પાંડુરંગ શેરેજીને જવાબ આપેલો, એમને ખાનગીમાં ઘેર જવાબ આપેલો, આજે જાહેરમાં કહું છું કે તમે જો દત્તભાવની કરશો તો તમારા છોકરા અચૂક કરવાના છે, આજે નહીં ને કાલે. એમને ફોર્સ પાડો અથવા તો એમને કંઈક એવું કહો, એથી નહીં કરે. એ તમને કરતા જોશે એટલે એના મનમાં તો વિચાર થશે જ, કારણ કે ચાઇલ્ડ ઇઝ અ ફાધર ઓફ મેન, એવું અંગ્રેજીમાં કહેવત છે. એ એમને વિચાર તો છે જ એમના મગજમાં, આમ મારા ડેડી શું કરે છે, મારી મમ્મી શું કરે છે, એ જે એમને એક તરત નહીં થાય કદાચ, પણ જતે દિવસે થશે અને એની અસર એમના ઉપર પડવાની છે, એ ચોક્કસ છે. એટલે આપણે જે તમે બધાએ આ જે ઉપક્રમ ઊભો કર્યો છે એનો મને ખરેખર ખૂબ આનંદ છે. હું નારેશ્વરથી બોલતો હોઉં તો સમગ્ર અવધૂત પરિવાર તમારી પાછળ છે એવું ખ્યાલ રાખજો. અવધૂતજી ब्रह्मोजसा भूषित भव्य भालम दिव्यौजसा दीप्त विशाल नेत्रम शांति प्रदम यस्य मुखारविंदम रंगावधूतम प्रणतोस्मि नित्यम.
कलितारक गुरुगान से रम्य रुचि रसार निश्चय मनोय तो पाचो काड़े काल गंगा पाप हरे शशि ताप कल्प तरुदय गुरु दर्शन क्षण करे पाप ताप ने दे हो सुधरे तेना मन्ने लो सुधरे तेना मन्ने लो कदाच એમની આજ્ઞા નહીં હોય એટલે નહીં આવી શકાયું અનુકૂળતા નહીં થઈ આ વખતે એમને કહું અનુકૂળતા હોય તો આવજો અને ભગવાને અનુકૂળતા એટલી બધી સરસ કરી આપી કે માય પાસપોર્ટ had expired, my visa had expired, everything I could get done in about 2 or 3 days time. It's not possible in India to get a visa done in 3 days time. Passport renewed for 10 years in 2 days time. It's because of him. He wanted me to come somehow and I am here. આજે જે હું જોઈ રહ્યો છું અત્યારે I wanted to say a couple of things in English today, but time doesn't permit. I have been given only 5 minutes and I'm coming after 8 years, so I wanted at least 8 minutes, but I was not given. So, but I can tell you only 2 things, and that is what he decides happens. What comes out of his mouth comes true. Only one instance I'll give you. He once, when I was here last time, he told me that take a rest tonight, you have worked very hard, get up at 7 o'clock tomorrow. I put an alarm clock, set an alarm clock for 4 o'clock in the morning before he gets up, and believe me, the alarm must have rung or not, I don't know, I could not get up before 7 o'clock. I told him, I went to him, I asked him, why do you say this? He said, what? I said, you said you get up at 7 o'clock and I could not get up earlier than 7 o'clock. Why does it happen? Whatever he says comes absolutely true. Believe me, you will also have your experience in life. I'm not flattering him. I don't have to do it. He's a good friend of mine. Friend, philosopher and guide he is. But I have never experienced such bliss, eternal bliss in his presence. He has granted everything to me. Most important thing is that radiant health, eternal tranquility, which I was finding nowhere I found in his by coming with him together. I learned so many things from him. So many things he has learned. If I start describing, I need at least 2 hours to take. Only a couple of things I must tell you, and that I would like to tell in my Gujarati friends here who would understand it better. And if time permits, I may translate it tomorrow, day after tomorrow for you. But I can tell you one thing: whatever comes out of his mouth comes true. There was an instance in Bangkok. I had gone to take some order with a British party there, and the competitors were from America, Germany, England, everywhere, all over the place. But as an Indian, I was feeling a little shy. Our product is not very much used in those countries. For 3 days, the managing director would not even call to see me. I was put in a room and said, you sit here, we'll call you. And the room had only one door, not a single window. I was looking at the ceiling, looking at him, praying God at times. From 10 o'clock to 5 o'clock in the evening, I would sit there. Then they say, come tomorrow, we'll discuss tomorrow. First day, second day, third day, fourth day, I got mad. And I sent a word that if the meeting does not take place today, I am leaving by the evening flight from Bombay. And I prayed Avadhutji that time from my office. He said, why do you do this to me? Why do you want me to be insulted when I have offer a good product at a good price? Why am I suffering like this? And he must have heard my prayers. And that very day, the managing director calls me and tells me that having discussed with others, I find your offer is the best. Not only the best, we are giving you the order
and you will go by the evening flight. I said, the flight time is already gone. He said, don't worry. The managing director says, I will send my car, I will send a word to the airport, you will get the flight and you will fly today with the order. I'm not exaggerating. I'm not exaggerating at all. I'm just telling you, I mean what I say. That whatever he thinks, whatever he claims, whatever he blesses, comes absolutely true. And you will have your own experiences. If I tell in his presence my instances of my own life, he would not like it. But he always tells me that you don't talk about me in public. Don't talk about me in public. I don't talk about you in public. But I have written down. Someday I will put that book in your hands. You will read them and you will come to know what I have experienced. Today I must tell you two things, and that is, બાપજીએ મારા પર બહુ કૃપા કરી છે. એમની આજે વરસગાંઠના દિવસે આપણે જે સાથે મળ્યા છે ત્યારે એમને આપણે હેપી બર્થડે તો કહીએ જ, પરંતુ મેની હેપી રિટર્ન્સ ઓફ ધ ડે એમને કહીને આપણે બધાનું સ્વાગત કરીએ કે આવા વર્ષો, અનેક વર્ષ સુધી આપણને એમનો લાભ આવો મળ્યા કરે. એમને ઘણા વર્ષો પહેલાં એક સેવાષ્ટક લખેલું. સેવાષ્ટક એટલે એ સેવા કરવાની પદ્ધતિ વિશે, કે સેવા કરવાના શું ફાયદા છે એને વિશે 8 કડીઓ લખી હતી સેવાષ્ટક. એમાંની એક જ કડી હું વાંચું છું. અને ગુરુ વૃત્તિ તે આપણી, ગુરુમાં આપ સમાય, થતા વૃત્તિ બે એક ત્યાં, સેવક સચ્ચિદાનંદ થાય. સેવક સચ્ચિદાનંદ થાય. ગુરુની અને પોતાની જે વૃત્તિઓ બંને જ્યાં એક થાય ત્યારે સેવક સચ્ચિદાનંદ થાય છે. આપણા જીવનમાં આપણે જોયું, એમના ગુરુની વૃત્તિ એક થઈ ગઈ, એ સચ્ચિદાનંદ થઈ ગયા છે. આપણે એ સ્વરૂપનો લાભ મળ્યો છે, જોયા છે એમને એ સ્વરૂપમાં, અને એ સ્વરૂપની અનુકંપા આપણે બધા અનુભવી પણ છીએ. તમે યુ વિલ એગ્રી વિથ મી that he has achieved certain status in life where whatever he says comes true. I have given you one instance. There are hundreds of instances. I can give you that and go on and on and on. આજના સૂક્તિને ભગવાન પાસે આપણે એટલી યાચના અને પ્રાર્થના કરીએ કે અમને પણ આવા સેવક બનવાની તક આપ. એટલું જ નહીં, પણ અમારી સેવા ભગવાન સ્વીકારે અને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ તરફ જવાની અમનામાં શક્તિ આવે. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આપણે બનીએ કે ન બનીએ, આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં કદાચ બનવાનો ચાન્સ તો ખરો. કારણ કે રંગઅવધૂતના ભક્ત છીએ આપણે. રંગઅવધૂત ભગવાન જ્યારે આપણો હાથ પકડે ત્યારે છોડતા નથી. આ જન્મમાં નહીં તો આવતા જન્મમાં તમને પહોંચાડશે. એક કોઈ કવિએ ઘણું લખ્યું, સારું લખ્યું છે. ખાલી અવધૂતજીએ આપણને રંગઅવધૂત ગુરુ મહારાજના સાચા દર્શન કરાવ્યા. એટલે આપણે કહીએ કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો મિલે, किसको लागू पाए. गुरु गोविंद, गोविंद म्हणजे आपला रंगअवधूत गुरु महाराज इज अवर लॉर्ड ऑल माइटी, इटर्नल ब्लिस, वॉट एवर इट इज, स्पिरिच्युअल मास्टर. એ આપણને ગુરુએ જે આ જ્ઞાન આપ્યું તે આપણે એને ભગવાન તરીકે સ્વીકાર્યા છીએ. કેમ? એના પાસે આઈ હેવ ગોટ નંબર ઓફ પ્રૂફ્સ વાય આઈ કોલ હિમ लॉर्ड ऑल माइटी, बट नो टाइम टुडे. गुरु गोविंद दोनों मिले सबके लागू पाए. किसको लागू पाए? गुरु एंड गोविंद, both of them are here. किसको लागू पाए? बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो दिखाए. The one who has shown us the path, real path, he is the person we should worship. We may or may not see him in our lifetime. I have seen him. We may not see him, but he has shown us the way to approach him. गुरु गोविंद दोनों मिले सबको लागू पाए. बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो दिखाए. So people ask, who is your Prem Avadhutji? તમને મળે કે પ્રેમ અવધૂત કોણ છે ભાઈ તમારા, તો આપણે એને જે શબ્દોમાં કહીએ તે શબ્દો તમારા શબ્દોમાં મૂકું છું. ખાલી એક તો ઉચ્ચ કુટુંબના સંસ્કારી કુટુંબમાં જન્મેલા એક ગરીબ બ્રાહ્મણ. પૂર્વાશ્રમના નામના ગરીબ તે વખતે હતા, હવે નથી ગરીબ. પૂર્વાશ્રમના પ્રેમશંકર બચુભાઈ રાવલ, ભગવાન રંગાવતુના પ્રાણપ્રિય સેવક, શિષ્ય, અનન્ય ભક્ત, ભક્ત શિરોમણી, કરુણાના સાગર અને ગરીબોના બેલી,
દુખિયાના બેલી. પ્રેમ, સેવા અને સરળતાનું બીજું નામ પ્રેમોદૂત. પ્રેમોદૂત એટલે માનવતા મળેલી મૂર્તિ. પ્રેમોદૂત એટલે આપણા પરિવારના નામદેવ મહારાજ. વાય આઈ એમ કોલિંગ નામદેવ મહારાજ, આઈ કેન ટેલ યુ, બટ ઇફ સતીશભાઈ પરમિટ્સ, નોટ અધરવાઇઝ. અનેકની માતા. He is father to so many, he is mother to so many, he is friend of so many, and he is guru of so many. He does not accept any devotees, or he doesn't accept any shishya. He doesn't want anybody else. Why? Because your bad deeds also, he will be held responsible for it. God will hold him responsible for your bad deeds. If you accept him as a guru, he doesn't want to be your guru. I have to take him as my guru. Why? By becoming Ekalavya. Ekalavya, when he went, the guru did not accept him. So he put an idol of guru made of earth, started worshipping him, and he learnt everything from that particular idol. So Ekalavya જે છે મારા જેવા ઘણા એકલવ્યના એ ગુરુ છે. આજે જબરજસ્ત management consultant. He's a management expert. He puts right man in the right job. He has given me some job, and if he sees to it, then I do it. Here, from here, every day he rings me up. Believe me, every single day he rings me up. And first question he asked that, what about the book? Is it ready? Are you coming with it? Is it ready? The reminders that he sends, by nobody's business. I can tell you, I have never seen a management consultant that good. Mobile phone वापरणारा, laptop वापरणारा, a modern saint. A modern saint. વિરહની વેદનામાં પડતી ઘણી ગોપીઓના એ કાનુડો છે. પ્રેમનું જીવતું જાગતું સ્વરૂપ એને પ્રેમ એ જ પરમેશ્વર માનનારો એ સિદ્ધ કરનાર એક વિભૂતિ. અવધૂત એટલે તેના ડૉક્ટરના ડૉક્ટર, પ્રોફેસરોના પ્રોફેસર. He is above everybody else. The doctors prescribe so many things for him, and the doctor is surprised that even if I have not started it, how did you work so fast? Now there are instances in his life, I know them personally, but he won't like me to tell you today. The doctor prescribes medicine, he takes some dose does not take. He says, don't tell anybody else. My wife is a doctor. She said, don't tell your wife. I don't do this, but I do it. He said, he prescribed, but I don't do it. So that is his doctor's doctor. So there are so many things. I can go on telling you hours and hours. રંગદૂત મહારાજના ગુરુ મહારાજના સિદ્ધાંતો પર ચાલનારા એક જ વિભૂતિ મેં એવી જોઈ છે, અક્ષરશ એની સિદ્ધાંત પાલન કરે. He is far away from પૈસા, મની, પ્રતિષ્ઠા, પ્રસિદ્ધિ, પ્રશંસા, પ્રચાર, એ બધા પ્રવચન, તેથી કોશો દૂર રહેનાર આ સદીના એક મહાત્મા પ્રેમોદ ગુરુ મહારાજ. મારા પર્સનલ ફ્રેન્ડ, ફિલોસોફર એન્ડ ગાઈડ, આઈ ટોલ્ડ યુ, મારા આખા કુટુંબને he has saved my whole family from accident once. People who were there with him, they know it, and they met with a very serious accident. There were no hopes. The car was total loss. Even beyond loss, people were not ready to purchase for its scrap value. Even that, my children were all saved. Only next day they were discharged from the hospital. 125 cities here, there, everything. But they were saved. So they have accepted him without my telling them as our Lord Almighty. If my grandson of 8 years is falls sick sometimes, he tells me first thing that instead of taking him to the doctor, Papa, Dada, can you ring up Babji? Now this is the impression he has created. Can you ring up Babji that I am not well? He will take care of me. Sitting thousands of miles away, he will take care of me. That is the faith and the Shraddha that has generated into the fine small child of 8 years. The other things I would not like to say because Satishbhai is prompting me from the back. સ્વામી મહારાજ જ્યારે બધી કેદારનાથની યાત્રામાં ગયા હતા ત્યારે એમના સાથીને સોમલ ઝેરની અસર થઈ હતી. એ ઝેરની અસરથી કાઢવા માટે એમને ઉપાય કર્યા હતા. ખાલી એના મળમૂત્ર સાફ કર્યા હતા. ખાલી રંગદૂત ગુરુ મહારાજે નર્મદા પરિક્રમા દરમિયાન એમને મળવંતનું જે દાંતણ ફસાઈ ગયું હતું એ દાંતણ કાઢીને એને જીવતદાન આપેલું. તેમ પ્રેમવધુજીએ નાસિકમાં એક ગાડો માદો પડેલો તેને પોતાની રૂમમાં રાખ્યો, આખી રાત રાખ્યો, માથે પાણીના પોતા મૂક્યા, એના પગ દબાવ્યા.
તળેતરની સરખામણી અમે કરો તો ગરીબ કેટલી સેવા કરી છે, પોતાની સાથે રહેનારની એના તેમાં અક્કલ હોય કે નહીં હોય, પરંતુ એમને એમ જે સેવા કરી છે એ કોઈ દિવસ ભૂલી શકાય એવી નથી. એ કોણ વ્યક્તિ હતો તે તમે પછી કહીશ, હમણાં તો કહી શકાય નથી. મારે હવે મારે કહેવું પડશે છેલ્લે, હે ભગવાન, અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવંતને, અમે અપરાધી કાંઈ ન સમજ્યા, ન ઓળખ્યા ભગવંતને. આવો આપણે સાથે મળી બધા ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે એમને નિરામય દીર્ઘાયુ આપે અને એમની શતાબ્દી આપણે અમેરિકામાં આવી રીતે કામ અને આનંદ હું પણ આવીશ, બધા આવશું મને ખાલી, પણ શતાબ્દી એમની આપણે સાથે મળીને ઉજવવાની છે. અંતઃકરણથી ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, એ ફળીભૂત થશે. તમે આટલું માગશો તો જરૂર તમને મળશે. ને છેલ્લે કહું છું ખાલી એમનું કે આવું પ્રેમનું ઝરણું અને અસ્ખલિત પ્રવાહ આપણા પર વર્ષા કરે એ માટે આપણે બે વસ્તુ કરવાની. એક કે પ્રેમ ભૂખ્યા છે ભાવના, પ્રેમ ભૂખ્યા છે ભાવના, પ્રેમ વશ થઈ જાય, કૃપાદશી થાય તો બેડો પાર થઈ. અવધૂત ચિંતન શ્રી અનિલભાઈએ ખરેખર પ્રેમની ગંગા વાવી. આ બે નાની દીકરીઓના ઝાંઝર ઝમકાતા, તો આપણે પેલું કહીએ કે ઝાંઝર ઝમકતા. પ્રભુજી વંદન લેખો. હવે આજે અહીંયા થાય છે તો તમને પેલી કેક ખાવાની ટેવ પડી ગઈ છે, એટલે અહીંયા કોઈ કેક આપવાનું નથી, પણ સરપ્રાઈઝ છે. ઘણીવાર એટલે બે કિલો તૈયાર થાય ત્યાં સુધી મારે તમને 1-2 મિનિટ બોલવાનું એવું કહ્યું છે કે થાય એટલે એક સરપ્રાઈઝ તમને બધાને, અને મને એવું લાગે છે કે અમે બાપુજીને પણ સરપ્રાઈઝ આપીએ છીએ. અને આ સરપ્રાઈઝ એટલે એક ચોક્કસ આનંદ છે, ચોક્કસ આનંદ. જો પૂરું થાય એટલે કહેજો ભાઈ. હા, એમણે કહ્યું કે ગરીબના બેલી, ગરીબ નવાઝ કહેવામાં આવે છે ઇસ્લામ ધર્મમાં, આગા ખાને ગરીબ નવાઝ, અને પ્રેમની મૂર્તિ ઇન્કર્નેશન ઓફ લવ, ઇન્કર્નેશન ઓફ લવ. એમ
બાપુજી પહેલી વખત જ્યારે કથિયાખાનમાં આવ્યા ત્યારે એમની બેઠક અહીંયા હતી. અને એની બાજુમાં આ જગ્યા છે, ત્યાં નીચે બાપુજી ધ્યાનમાં બેસે. હોલ જેવું બનાવ્યું છે, જ્યાં વરસાદ ને બધું પડે તો ત્યાં પ્રાર્થના ને બધું કરે છે. સાંજની સાયં પ્રાર્થના આ ચોગાનમાં થાય. અહીંયા બેસતા આ બધા દત્તભાવની દરેક લાઈન ને રિલેટેડ